After receiving complaints, the flying squad of Tiswadi on election duty raided the Directorate of Health Department Panjim and seized 18 acceptance letters of various candidates on Thursday. The Health Department is apparently still accepting letters of acceptance from selected candidates even after the job appointment orders of 6 government departments on December 24 have been declared null and void by the Election Commission. कंप्लेंट धाडली ताजेर आमी इन्क्वायरी केल्ली आसा, एक्शन घेतलेली आसा. कितें मेळ्ळां कितें तुमकां? काय मेळ्ळें ना, आमकां मेळ्ळे ते एक्सेप्टन्स लेटर्स ताचे आमी डॉक्युमेंट्स घेतलेले आसा, ते सबमीट जाता. 18 एक्सेप्टन्स लेटर्स मेळ्ळा, ताजे घेतलेले आसा डॉक्युमेंट्स. Offering clarification, the Health Department officials stated that the candidates received offer letter before the enforcement of the Election Code of Conduct, and 15 January was mentioned as the date of acceptance on those offer letters. Ironically, it was revealed that offer letters were issued to the eligible candidates mainly from Valpoi and Sankheli from September to December, that candidates approached the Health Department on Thursday, which is after 1 and 2 months of the issuance of the letters to accept the jobs. Meanwhile, the appointment orders of 417 candidates in 6 government departments, namely Police, PWD, Cooperation, Electricity, Government, Polytechnic and Animal Husbandry, declared invalid because they were issued after the Code of Conduct came into force on December 24th. Briefing media persons, Joint Chief Electoral Officer Narayan Navti gave details of posts department-wise. सर्विसेस तातून 140 अपॉइंटमेंट्स दिल्या ताणी आणि तातले 136 कॅन्डिडेट्स जॉइन जाले. लीगल मेट्रोलॉजीन 7 ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट्स दिले आणि ते 7य कॅन्डिडेट ऑफर एक्सेप्ट केले. डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टॅक्सीस तातून 11 कॅन्डिडेट जॉइन जाले आणि त्या भायर 64 कॅन्डिडेट्स तांचे पेट्साचे जे क्लार्क आशिल्ले तांकां रेग्युलेट करून धाडले. लेबर डिपार्टमेंटान दोग जाण जॉइन जाले आणि दोगांकूय तांणी बाय रजिस्ट्रेड लेटर धाडलेली. डिपार्टमेंट टुरिजमान 9 जाणांक अपॉइंटमेंट ऑर्डर इश्यू केल्या, तातले 5 जाणांक रजिस्ट्रेडी आणि 4 जाणांक हँड डिलिव्हरी, आणि ते 9 जाण 24 तारखे म्हणजे 20 तारखे उपरांत जॉइन जाले. गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकान 2, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 127, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटान 8, पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटान 21, गोवा मेडिकल कॉलेज 10, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस 118 अशी तांणी अपॉइंटमेंट दिले आसा आणि तातूंतले चडशे जाण 24 तारखे उपरांत जॉइन जाले. म्हणजे तांणी सांगला की ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट किंवा अपॉइंटमेंट जांकां इश्यू केल्लो आणि कोड ऑफ कंडक्ट उपरांत तांकां जर अपॉइंटमेंट दिलो जाल्यार कोड ऑफ कंडक्ट सोंपसर तो तसो हेल्ड करचो अशें म्हणून तांणी कमिशनान सांगलें की इंटरव्यूज किंवा टेस्ट जे पळय कितें आसतलें ते टोटल ताजेर बॅन आसतलें. 884 ते 887 लोकांक तांणी अपॉइंटमेंट दिले आसा. तातले सादारण 470 अपॉइंटमेंट्स हे 24 तारखे उपरांत दिल्ले जॉइन जाल्ले आसा.